સ્ટોરી ઓફ ધ ડે એટલે કે વેદાંતાની આજે આપણે વાત કરવી જોઈએ. અને જે પ્રકારે મયુરેશ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, જે એક રિસ્ટ્રક્ચરિંગની વાત હતી, એ પ્રકારે જે અહીંયાથી ખાસ નવા કાઉન્ટર્સ આવવાના છે, લિસ્ટિંગ થવાનું છે, પોપ્યુલેટ જે થયું છે તે ખાસ સમજાવો. અને શું આ ઇન્વેસ્ટર ફ્રેન્ડલી છે કે નહીં, આગળ રોકાણકારોએ જાળવી રાખવા જોઈએ વેદાંતા કે નહીં, આ બધી વસ્તુઓ ખાસ આપણે ચર્ચા કરીએ. બે ત્રણ આમાં એક ઇમ્પ્લિકેશન છે. પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક જે પહેલા મર્જર કરેલું બધા એન્ટિટીઝના તો હોલ ગ્રુપ ઇઝ જે કોર બિઝનેસ છે હિન્દુસ્તાન ઝિંકનો અને જે સેમિકન્ડક્ટર બિઝનેસ છે એ વેદાંતા લિમિટેડમાં રહેશે. એન્ડ ઓલ અધર બિઝનેસીસ જે એલ્યુમિનિયમ બિઝનેસીસ છે ઇન્ક્લુડિંગ બાલ્કો વિલ ગો ઇન્ટુ ધી એલ્યુમિનિયમ સબસિડરી. જે કેનનો બિઝનેસ છે એ ઓઇલ એન્ડ ગેસમાં જશે. જે બેઝ બિઝનેસ છે કોપર અને ઝિંકનું એ બેઝ મેટલ્સમાં જશે અને સ્ટેનલેસ સ્ટીલ એન્ડ પાવર વિલ અકાઉન્ટ ફોર ધ રેસ્ટ. પણ એક મેજોરિટી કોન્ટ્રીબ્યુશન જે આવશે ઓવરઓલ નંબર્સમાં, if you probably look at all these six demerged entities once the approvals are in place, a large part of EBITDA contribution Vedanta ji છે, more than 50%, followed by oil and gas 22% and aluminum 16%. તો I think જે બે એંગલ્સ છે, એક જે ઓવરઓલ ડેટ છે વેદાંતા રિસોર્સિસની FY24 $2.7 billion, FY25 $3.6 billion. Obviously, I think they have to either raise capital or they have to sell stakes in one of their firms. And that is the basic logic behind this demerger. કેવી રીતે અને શું સ્ટેપ્સ કંપની લેશે in the next few months is going to be very, very interesting. ત્રીજું પાસું એવું છે કે આઈ થિંક જેટલી પણ કેશ હતી હિન્દુસ્તાન ઝિંકના બુક્સ ઉપર, આઈ થિંક અ લાર્જ પાર્ટ ઓફ દેટ હેઝ બીન યુટિલાઇઝ ફોર પેઇંગ ડિવિડન્ડ્સ. એટલા માટે હવે નેક્સ્ટ યર માટે એન્ડ ધ યર આફ્ટર દેટ કેટલું ડિવિડન્ડ આવશે હિન્દુસ્તાન ઝિંકથી, આઈ થિંક એ થોડું સર્કમસ્પેક્ટ છે, કારણ કે ઘણી બધી કેશ બુક્સ પર નથી જ to probably have those large payouts to be done. So from an investor perspective, કેટલી value unlock છે is dependent on what the company decides to do. Baki businesses, as the approvals come through, whether they sell stakes in these businesses, they sell these stakes completely to a buyer to probably ensure ki jetli pan debt che books upar through these stake sales or other proceeds, whether they are raising capital or reducing their stake as well, if it's not a complete stake sellout, કરીને cash levels raise કરશે. But I think it all depends in terms of the next steps that the management will take, કારણ કે કેવી રીતે approvals આવશે. તો મારી હિસાબે I think to a certain extent એક downside risk with this move વેદાંતને કદાચ પ્રોટેક્ટ કર્યું છે. પણ next steps થી મારી હિસાબે I think how the debt reduction happens, cash flow still remains sticky for a lot of these demerged entities. એ બધા issues કેવી રીતે address કરશે, I think that needs to be seen. તો મારી હિસાબે I think with this move, a large part of the downside move is protected by Vedanta. Upside કેટલી છે ડાઉટફુલ છે, કારણ કે કેવી રીતે I think management call લેશે I think એના ઉપર છે. અને જેવી રીતે હું કહેતો હતો I think cash flows હજી પણ ઘણા બધા businessesમાં sticky છે, and that probably will mean that the next year also remains a little bit sticky for the overall group.